নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার চলে এসেছি। আর আজকে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার। আমি আজকে এই প্রথম সোমবারও করেছিলাম, আবার এই সোমবারও করছি। এই নিয়ে আমার 2 সোমবার হচ্ছে। আজকে তোমাদেরকে শিবের নিয়ে আমি একটা ছবি আঁকাবো। তার আগে এই পুজো আমার দেখো, এই যে আমার শিব ঠাকুর, এই যে আমার ভোলে বাবা। দাঁড়াও একটুখানি জলটা ঢেলে নিই। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। আর এই যে আমার ঠাকুর ঘর, আমার গোপাল, আমার নাড়ু গোপাল, আমার রাধা গোবিন্দ, এই হলো আমার ঠাকুর ঘর। আমি আজকে ছবি আঁকার শিবের ছবিটাই আঁকাবো আজকে। তাই আজকে যেহেতু শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার, আজকে তোমাদেরকে আমি খুব ইচ্ছা করছি আমার একটা শিবের ছবি আঁকাতে। তাহলে এই পুজো শেষ করেই আমি তোমাদের আজকে ছবি আঁকাবো। আজকে একদম ভোলে বাবার ছবি নিয়ে একটা ছবি আঁকাবো। আমার ছবি আঁকা কমপ্লিট বন্ধুরা। এবার আমি এসছি বাবা তলায়। এখানে জল ঢেলে আমি কালার দেখাতে বসবো। আগে এখানে জলটা ঢেলে নিই, তারপরে আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের কালারটা দেখাবো। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়।